So, the final starting grid of the day, and it is heat number 9. Groups A versus D. It's Matthias van der Kerkhoff and Alexandre Mercier on the front row of the grid. Faris Jalil and Kevin Lantinga, row 2. Marcus Glum and Milan Marczak, row 3. Row 4, it's Alexis Constant and Charlie Glum. François Delati and Tess Verschoor round out your top 10. Lucas Horsika and Noah Meyer on row 6. Row 7, Oscar Guccio and Jarno Helmans. Jens Berzart and Pepin Steiger round out row 8. Row 9, it's Thijs van Dijk and Portugal's Matt Simon. Maxime Prudent and Thijs van Dijk. Matt Simon and Zachary Gernon round out the top 20. Mathis Renet, Emilio Del Grosso, Jesse Polderdijk, Tom Schultz, Florin Dierda and Wesley de Goey round out your 26-strong run of competitors. It has been a very, very long day in the office for all concerned. The heat has been at times unbearable, but if you can get through the first day like this, afterwards should be a lot more plain sailing, so to speak. But Florin Dierda has not broken the timing beam, might end up starting from the dummy grid. That's exactly what we saw with Rosanne Den Driver in the previous heat. So at the moment, Henki Kalteren has 3 wins. Matthias van der Kerkhoff has 1 win to his credit. Otto Paikkonen has won 2. And it is going to be the case of who is going to win this last qualifying heat of the day. And now they line up into formation. The drivers go past the point of no return. They quickly get into formation. The red lights are on the starting gantry for the final 10 minutes, plus an additional lap of today. So we wait with bated breath. Into the tram lines, revs up, lights on. And for the final time today, we are underway. Good start by Matthias van der Kerkhoff, leading the field into turns 1 and 2. Kevin Lantinga having to use the runoff area, but he gets a bit. Elbows out there, through on Faris Jalil. So Kevin Lantinga up to P3. And everyone making their way through in towards the Europolan for the first time. So Matthias van der Kerkhoff leads the way and is trying to break an early lead. Try and break that toe down the back straight. That's never easy here at the Europolan at karting Genk. More 2 wide exchanges at points, but more to the case of everyone still getting through thus far. A clean first lap, but it's going to be rather interesting. Can Kevin Lantinga dive up the inside? He nearly went through on Alexandre Mercier at turn number 12. And here goes, I think, no. And I think that's someone straight on. Faris Jalil. Faris Jalil from KCR Racing. Went straight on, narrowly avoided the foam barriers. He was a very, very lucky boy, but it was a case of someone had to go for the move, and it caused pandemonium as a direct correlation. And there goes again, Kevin Lantinga. He is using the curbs he's like a villain in a horror movie. He's stealing everything from everybody just by the tactics. But look, Matthias van der Kerkhoff is at least 2.5 seconds up the road because everyone started squabbling. Jalil went off the track, and then it just meant that everyone was trying to focus in on the same bit of real estate. And van der Kerkhoff is laughing all the way to the local bank at the minute. Ouais, regardez-moi cet écart que Matthias van der Kerkhoff a creusé en l'espace de 2 tours. Il a eu un sacré coup de main en tout cas de la part de ses concurrents qui sont, bien comme vous le voyez, trop occupés un petit peu à se chamailler, qu'à penser à tenir les écarts en joue devant. Et résultat des courses, bien voilà, 2 secondes d'avance entre Matthias van der Kerkhoff et Kevin Lantinga. Ça s'est chamaillé au tour précédent, vous l'avez vu dans le dernier virage, Lantinga a glissé, ça a créé malheureusement un effet domino qui aura coûté très cher à Faris Jalil. Il est 21e, Faris Jalil, il s'est lancé depuis la 2e ligne de la grille. 21e, c'est le scénario absolument catastrophe malheureusement pour Faris Jalil, malheureusement qui aurait été la grosse victime de ce tassement et de ces quelques accrochages lors du dernier virage. Ça passe à la corde pour le pilote au casque vert plus loin dans la hiérarchie avec l'un des représentants du team TD Kart.
C'est avec Charlie Glum, Luca Orsica, François Delati, pardon, qui a pris l'avantage sur Charlie Glum. Ça va être très serré entre tous ceux-là. Van de Kerkhove qui ne s'en laisse pas compter. Ça passe à la corde à nouveau. Bien fait de la part d'Alexis Constant qui prend l'avantage sur Milan Marzac, je pense. Oui, Constant en 3e position avec ce châssis vert reconnaissable du TB Kart. Donc nous avons Van de Kerkhove, Lantinga, Alexis Constant, Milan Marzac en 4e position désormais. Charlie Glum, François Delati. Et puis nous avons Marcus et Charlie Glum, pardon, Tesverscore, Alexandre Mercier et Luca Orsica qui bouclent le top 10. Ça continue de se chamailler. Ah, le virage numéro 5 qui est propice là-bas. Not through turn 5, you don't do that, I'm sorry. Oh, and now this is where people are going to get frustrated. The aggression, the red mist comes in, and someone, I don't know who it will be, someone will make that decision of desperation, saying, you know what, I'm absolutely fed up of being stuck behind these people in front of me. I've got to do something special. And something special goes to sound something downright dastardly. And that can happen. Meantime, Van der Kerkhoff is leading. Gap between him and Kevin Lantinga is just under 2.2 seconds. Milan Marczak. Alexis Constant, new fastest lap of the race, 55.873. But it's this battle here that we're seeing coming through, which is being led by the 242, Oscar Goodschall. You've got Noah Meyer, Jano Hermans, Maxime Prudent in that squabble. And I mean, Henke Counter and Sen going into turn 5 was completely measured. That was just a case of, right, I'm going to go late on the brakes. If it works, it does. If it doesn't, well, it is what it is. And that's how sometimes drivers, these racing drivers can be. And in the words of the late, great 3-time Formula 1 world champion, Ayrton Senna, if you don't go for a gap, you're not a racing driver. But, again, another showcase of drivers trying to thread the eye of the needle. That was Jano Hermans in the 278 trying to get through. He's going to get through here. And now, look who's that behind. Maxime Prudent. Prudent is actually being very, very, pardon the pun here, prudent in waiting and gaining his opportunity. There he goes through into turn number 1. That's the position gained. And again, it's just at this stage of the competition, we're at the midway point of the qualifying heats here, Guillaume. And there are just some drivers who, they know what they've got to do, but the thing is that the desperation, that fear of not making it into the top 36 starts creeping in from this moment forward. Oui, on sent qu'on est dans la dernière manche de la journée et que la tension continue de grimper dans le cran là-bas entre certains des pilotes du peloton. Il y a eu, ce sera la 3e course disputée. Il y en aura 2 encore par pilote demain avant les phases finales. Et comme vous l'avez dit, eh bien, il n'y a que 36 golden tickets disponibles pour accéder à la finale. 36 pilotes, alors que nous en avons dans cette catégorie senior un total, eh bien, ils sont plus, je ne retrouve même plus mes notes pour l'instant, 76, merci mon cher Alex, voilà. Je m'embrouille dans mes notes. I'm trying to get that down right now. Absolument. 70 and 90. Tout à fait, à la belge. Mais voilà, donc ils sont près de 80 compétiteurs donc, dans cette catégorie senior, mais seulement 36 pourront disputer la finale. La pression, elle est là. Certains, désespérés, eh bien, tentent de grappiller les positions et les points qui vont avec. Les pneus aussi ont été soumis à très très rude épreuve dans ces conditions très très chaudes. Le karting Genk, très réputé aussi pour son niveau d'adhérence, très demandeur sur eh bien, la dégradation des pneumatiques comètes. Tous ces facteurs cumulés, évidemment, rendent un petit peu la nervosité ambiante chez certains de ces compétiteurs. On peut comprendre aussi la frustration, comme vous disiez, d'être bloqué par un autre pilote, de ne pas pouvoir tirer le maximum de sa dernière course de la journée avant demain, puisque entre 2 journées, eh bien, parfois on peut remettre les compteurs à zéro, repartir avec une tête fraîche, ou alors eh bien, continuer malheureusement à persévérer dans la défaite, dans la malchance, ou du moins parvenir à inverser la tendance. Donc, tout ça, ça joue énormément sur le mental aussi de ces jeunes pilotes. Mais souvent, c'est un petit peu un phénomène récurrent de voir dans les dernières manches d'une journée chargée, la tension monter d'un cran et parfois ça mène à des décisions ou des tentatives de dépassement qui sont un petit peu imprudentes et qui peuvent mener, eh bien, comme on l'a vu, à certaines pertes de position, pertes de temps et certains gestes qu'on n'a pas envie de voir. Well, mainly because of the fact that when the nerves set in, you're overdriving the vehicle and you're taking too much life out of the tyres. Just saw a really, really nice overtake by Jesse Balderdijk, who's made his way up to the midpoint of the field. And we are 2.5 minutes to go. So, Matthias van der Kerkhoff leading by 3.4 seconds. He's gotten away, but we have seen it before. Remember last time out? First heat,
leading. Oh, And this is where things are going to get a little bit close for comfort. Milan Marczak now through on Kevin Lantinga at turn 1 for second position. But look who's closed on in. Alexis Constant on the TB kart now has an opportunity to shoot for a top 3 finish here today on day 1 out of 3. And Constant he's giving everything. Lantinga knows that he's got to be very, very consistent, keep as many points on the board to score as much as he can to try and expand a championship lead over Sem van der Heyden. But Milan Marczak has just said to Kevin Lantinga, well, I know you might be leading the championship, mate, but you're racing me. And that's the thing. The championship focus, as soon as they shut those visors down, folks, it goes out the window. You're concentrating on the here and now. You're not thinking about what's going to happen tomorrow. You'll do that when you sit down, you debrief with your mechanics, your data. Oh, and Kevin Lantinga again. He did it at turn 2. Over the curbs. Hold my Stroopwafel is going to be Kevin Lantinga's tagline by the end of this 2025 season. I kid you not. Incredible stuff. He had the gall to do it once. He's done it again. And Alexis Constant has got 3 battling behind him. That'll include the likes of Marcus Gloom, Tess for Shaw in the 297. And oh no, 278 Jarno Hermans is out. Pas de chance pour Jarno Hermans. Il naviguait en 12e position. Eh bien, ses courses, malheureusement, terminées avec un peu d'avance. Les secondes s'égrènent. Moins d'une minute et un tour. Oh, le contact! Vous l'avez vu en direct. Le numéro 250. Alexandre Mercier. Alexandre Mercier, en effet, qui était en pleine bagarre là-bas. Oh, and we got a noisy exhaust. Nous avons un souci mécanique. Vous l'entendez peut-être au travers de nos micros, mais un souci d'échappement. Et un souci mécanique, donc, on devrait peut-être parvenir à le voir, mais souci d'échappement chez un des concurrents, le 337, je pense, si je ne m'abuse. I think that cart's coming into pit lane, Guillaume. It's slowing, but... Il va repasser devant nous, je pense, à proximité. Mais en tout cas, c'était très très fort, effectivement. Donc quelque chose ne tourne vraisemblablement plus rond que chez l'un de nos concurrents. There we go, got a number. 337. 337 has got François Delati. No, in the top 10 of all places. Delati has got a mechanical black flag for a noisy exhaust. But 1.36 kilometers remain. Matthias van der Kerkhoff is going to make sure that he is in the thick of the ranking after Heat's lead. Et il passe devant nous et il rentre dans les stands. Voilà, vous ne voyez pas good call there by François. Mais voilà, François Delati, malheureusement. Alors, vous vous posez la question si vous n'êtes pas familier avec ce genre de situation. Oui, d'accord, mais son échappement fait plus de bruit que les autres, etc. Au-dessus d'un certain nombre de décibels, mais il peut continuer a priori à rouler. Ça ne semble pas être dangereux pour les autres. Mais pourquoi à ce cas-là, on lui présente le drapeau et qu'on doit le faire rentrer? Eh bien, parce que c'est tout simplement anticonforme au règlement. Un kart doit voir l'arrivée dans une bonne fenêtre de fonctionnement allouée par le règlement. Et à partir du moment où ces composants, comme l'échappement, ne tournent plus rond, en plus d'émettre un bruit qui est au-dessus forcément d'un nombre de décibels autorisé par le règlement et surtout par le circuit où nous nous trouvons, eh bien ce n'est plus possible et c'est malheureusement la mort. Oh, it's going to be a run to the line for second position. Matthias van der Kerkhoff picks up the victory. It's going to be a run to the line. Milan Marczak. Oh, look at this. It's going to be 3 wide across the line. Marczak takes second. Kevin Lantinga, Tess for sure, could have gotten up to third at the end of that race. And get this, folks, between Milan Marczak, Kevin Lantinga, Alexis Constant, Tess for sure, 96 thousandths of a second separating P2 to P5. If that's not a grandstand finale at the end of a race like that, I don't know what is. But Matthias van der Kerkhoff picks up the final heat victory of the day. As we conclude underneath the wonderful Friday afternoon Limburg sunshine at the home of champions. So van der Kerkhoff takes the win by 5.6 seconds, nearly 11 minutes and 10 seconds of race time elapsed. And Matthias van der Kerkhoff from victory lane, the 236, keeps himself within the championship hunt by picking up his second heat win of the weekend. Marczak second, Lantinga, Constant, Verschoor. How close can you get between second and fifth in that one? Marcus Gloom, Alexandre Mercier, Charlie Gloom, Oscar Gutschow, Lucas Horsika,
round out your top 10. Jesse Polderdijk, Maxime Prudent, Farid Jalil, Emilio Del Grosso, Noah Meyer, Jens Berzak, Thijs van Dijk, Mathis Renet, Matt Simon, Wesley de Goy, Zachary Gernon, Tom Schultz, Florian Dirda, and Pepin Steiger round out your 24 finishers. François Delati parks it with a noisy exhaust on lap 10. And Jarno Hermans out of the race on lap number 9.